আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আজকে ভিডিওতে আমরা দেখব কিভাবে DS1307 RTC মডিউলকে Arduino UNO এর সাথে সংযুক্ত করে রিয়েল টাইম ক্লক তৈরি করা যায়। এই প্রজেক্টের সময় এবং তারিখ আমরা এলসিডি ডিসপ্লেতে দেখতে পারবো। DS1307 একটি রিয়েল টাইম ক্লক মডিউল যা 24 আওয়ার্স ফরম্যাটে সময় ধরে রাখতে পারে, এমনকি আর্ডিনো বন্ধ থাকলেও ব্যাটারি ব্যাকআপের মাধ্যমে সময় ঠিক রাখে। এখানে আমার কোডগুলো লেখা আছে, আপনারা চাইলে আমি কোডগুলো কমেন্ট বক্সে দিয়ে দেব, আপনারা সেখান থেকে কপি করে ট্রাই করতে পারেন। এখানে অনেকেরই কোড ইরো দেখাতে পারে, এর জন্য আপনারা প্রথমে লাইব্রেরিটা ডাউনলোড করে নেবেন। এই যে এখান থেকে যাবেন ম্যানেজ লাইব্রেরি, এই যে লাইব্রেরিটা ডাউনলোড করে নেবেন, আমার অলরেডি ডাউনলোড করা আছে। এখন দেখো এলসিডিতে সময় এবং তারিখ রিয়েল টাইমে আপডেট হচ্ছে। এভাবে আমরা DS1307 RTC মডিউলকে আর্ডিনো ইউএনও এর সাথে সফলভাবে ইন্টারফেস করাতে পারলাম। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক দাও, শেয়ার করো এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না। ধন্যবাদ সবাইকে।